what's up? This is PR here. Just give me a sec. Yeah, this is PR here. I'm gonna be talking a bit about the song that I recorded, but I won't talk about it. I just talk about in spiritually how I can link it in regarding with stuff. So it talks about celebration and dancing and stuff like that. So one things I want to emphasize is uh because I wrote the song by myself with I believe it's God's help. So God's from fasting and in a deeper thought and praying and stuff like that. So but anyways mm, I believe what gives us endurance. It's go to the thing. I would prolong prayer, it wouldn't go wrong. His mother brought in place in your thoughts, so I'll try to live in like in awe. I'm gonna make everything, yeah, within this relationship, like it's gonna keep on awing, like awesome stuff, awesome stuff. It used to be called awful stuff, but full. I call it full awe now. Full awe, change it. Full awe stuff. I'm full awe, mate. But no, he uses that stuff. Awful used to mean back in English, you say, "Our God is an awful God we praise," But then now they change it to awesome, and awesome is just half of all, you know. Some all. That's it. But anyways, I have to put that in. Separate vid. But anyways, um, anyways, regarding with that involving and stuff. I believe I'm gonna be casting something. I don't know if the other previous bits did. I believe it can, but I wanna. If you have breast cancer, I can't seem to. I'm stepping over stepping. I'm saying stepping. That means feather dust. Will say, hey, be careful about this one. I'm gonna uh, do what's a breast prayer. Breast prayer for the females. So this is what happens. You can see. But anyways, um, pretend, pretend, pretend. These two is your breast, but it's not your breast. What's connected to it? It's veins. It is other stuff, other stuff. And it's actually from blood. It produces milk. Now, uh, if you have breast pain or breast, what they believe is to be a tumor of breast cancer, I say, look at that sucker, and pretend this is your breast. Pretend. And you go. You have normal breast cancer. Now, what else can I ask? Now, in this song, it talks about uh, talking about endurance and stuff. I believe one things of endurance is your inner health, inner gut health. But I already dealt with that in previous songs. But I believe if you can see here, yeah, so there you go, nice flat stomach. Yeah, inner gut health. If you have good inner gut health, it'll actually make you live longer. But the problem is that um, a lot of people tend to forget that it's worth it. But then, how to get inner gut health? One of the inner gut health that actually works, I kid you not, is called a thing called kombucha. So get some kombucha. Yeah, it has probiotics like found in yogurt. Vitamin D is found in it, and also vitamin A is found in it as well. In Australia, in other countries, I don't know what they call it, kombucha. But there's many flavors. Just finger pick it and see which one you like. But it has alcohol in it. It's got to be careful. Anyways,
But anyways, pretend. I won't say pretend, but say you got the picture, right? I'm gonna just point a few things with the gut. The gut is comprises of stomach, uh, uh, pancreas, and all these other stuff. It's 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, probably up to 4 major compartments of stomach. What we call tummy. Tummy. In the inner is stomach, linings and stuff like that. So I'm gonna, if you have bowel cancer, bowel cancer is mainly linked to the intestines. So I'm gonna say if you have stomach ulcers, if you have gout, if you have anything, that's a big one because it can mean anything. It can be stomach. It can I wouldn't say stomach. It can be intestine, long intestines, or it can be anything. But I'll include that in anyway. I believe my previous videos did cover it. But anyways, it's gonna go to YouTube on behalf of whole heap of the people around the world. But say this is your stomach, and I'm just point to it. The image of stomach is here, right? Now all you gotta do is nothing, and this is what happens. Pretend, just pretend it is right, and if you have stomach pain and you feel it shrinks, it'll shrink the next video. Next time you press it again, it'll shrink again, and shrink again. It goes away. But make sure to drink plenty of Yakult. Jokes. Probiotics from immune system supports the heart, liver, and also kidney. That's probably it. Okay, liquid probiotic, preferable with the dry stuff. Okay, so I see Yakult. Okay, next step. I can take this off now. Right. Okay, draining a lot of stuff. Now I'm gonna take this off. Now let me explain it in Vietnamese. Again thưa quý vị, hồi nãy tôi đang cầu để cầu để mọi người có bị ung thư thứ nhật của phụ nữ, để ung thư nhật bị xóa hết là delete phải không? Delete xóa hết. Yeah. Mà nếu cảm giác thấy có đau mà nó bớt đau thì cái này nghe phải tiếng Anh mới nghe được, mà có mấy người thì không biết tiếng Anh, người biết tiếng Anh chút mấy cảm giác thấy vui lòng rồi, thấy cảm ơn này kia. Có mấy người thì nói hello hay goodbye nhỉ, mà có nhiều người thì mắc cỡ này kia. Thầy rồi cái bị cái dưới là bị nó kêu bằng cái gì trùng, nó nhiễm có gì trùng nó nằm cái bao tử thì mình khó nói lại tiếng Việt, không có rành mà nha. Để không có đau, mà không có bị ung thư, bao tử, ung thư ruột, vậy thôi. Mà hồi nãy thì tôi cầu nguyện ở bên đây, bên đây, ok. Ở đây thì bên đây là quên hết tất cả là cái máu với cái này kia là cái gân với cái bằng cái gì làm sữa. Xong rồi. Thôi, ok. Okay. Okay, switching to English. Now,
Um, so, uh, thank you very much for watching, and I think I have another request. It has to do with I believe it has to do. It's weird. I've never done this before. But I believe one of the things with this song, it has to do with romance. It states romance and stuff. Um, romancing. I believe one of the romance. I'm not sure if it's gonna work because I don't know if it works. I haven't tried it on anyone. No, I try. I'm giving hints and tips. My hair is not great because of my hairdo, right? Uh, I don't know. It's not. It's not hair. Whatever. um, it, actually, I just switch. I can play switch. And yeah. So I'm gonna pray for those who believe they don't have much hair. Now I don't know if this works, but there are other tools that work better, and I believe I don't know if it works, it works, but if it doesn't, it doesn't. But I believe it works. So if it works, pretend the hair I'm talking about is not chest hairs. I'm staying away from chest hairs. I'm talking about hairs in your body. Now they say hair is very good. Makes you itchy, right? No. Uh, but anyways, the hair is pretty much over your head. So I'm gonna take this hat off. Right? Pretend you got burnt. It's for burnt people. I don't know. It will take time to grow. Say you got burnt here. You have part hair here, or you have bald hair everywhere because of the sun or something. And I'm gonna allow implanted seeds of your own hair to grow out of it. So I have to do this. Okay. What I just did was your veins allowed hair to come back. That's it. But it's the skin called endo. I'm sounding like I haven't studied the term, but there's something to do with the endoderm and endogerm and endio derma or something that allows the skin. Sounds like a allergy, right? So, what I'm trying to say is angioderm or something. It allows a hair to I'm getting itchy now. It allows you to grow your hair. But there are people that prefer not to have hair. But if you do grow hair and you shave it normally, uh, it's, it's gonna give you more hair. But I mean, not in a quick way. I don't know. I'm not saying anything. But this is for those who want hair. Okay, hair. This hasn't been done before. So, but I'm saying it happens. It happens, and I might get hairy legs. Hairy arms, hairy legs. Hopefully not a hairy chest. No, but I'm saying. Yeah. Okay. What does it do? Well, a part of it cures skin cancer. Ooh, that's probably it. Part of it is just if you have good blood, good DNA, gives good stuff. Okay. This is right. Into we cut and audience and xin chào hỏi mọi người. Khỏe không? Ok, khỏe không? Khỏe không? Ờ, ờ, mới cậu cho cái da để có mấy cái người mà không có tóc nhiều, ít tóc mà muốn tóc nhiều thì cái câu này cái ông phải ngồi cái này tôi xin để mọi người coi là để có tóc tóc không phải dài thì dài mà tóc nó sẽ dài hơn
nó sẽ bớt cái cái đi 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 năm cái gì của cái trời, để mình da của mình nó sẽ tươi hơn. Mà cái tóc của mình khi nào nó bị cháy rồi mình không có bị không có tóc nhiều, mà tôi thì có tóc nhiều mà, cái nó sẽ làm cái người sẽ có tóc nha. Thường thường cho mấy, mấy người nước ngoài nha. Mấy người mà không có tóc thì you know, mà nó sự thật thì trong mình đi ngoài ngoài chợ nó có bán mấy cái thuốc để mình tha mà cái này sự thật nó không có work, có work mà, mà cái này nó khác anh, có khi người ta không muốn đụng cái bằng thuốc tại sợ này kia sợ này nọ thì thử cái này, mà không phải thử cái này thì coi, khi nào mình coi xong mình không có thử mình chỉ có biết nó có work rồi. Mà nếu mình cảm giác thấy cái người nó có cái người nó cái gì hả? Là tại vì là nó kêu bằng spirit, soul, spirit, body, thành một entity để làm, để xử cái người, mà mình không có nói xử cái người, để phá cái người để phá cái người cho nó làm thịt thịt thà trong cái người hồi xưa tới bây giờ là phải người là thế nào. Okay, so it messes your body, stuffs it up and it fixes your body. That's what we're owning for. Another request. um, that's what I meant. I didn't mean like it's gonna hurt your body. I meant like it's gonna mess up your body to it messes your home. Not what's that? Skins and stuff like that. So yeah, okay. Uh, Subtitle. I don't know what to do. Anyways, currently 17 minutes and 40 seconds. Being okay. Another request. Uh, I believe I'm gonna say this in Vietnamese. Có mấy người bị đau đau giò, đau chân, đau khớp xương, đau lưng này kia. Cái này cái video thì trước có cầu xong rồi, mà cái video này chỉ có cầu nguyện chút xíu thôi. Thì khi nào mình cầu nguyện mình xin rồi mình thả cái power ra, thả cái power ra cho cái cái power thì power nó đầy, nó là cái một chai nước, mà nói là 3 lít một chai nước, khi nào mình thả là nó sẽ xuống lại, cái này là thằng ga là từ nó thằng nước nước nó cái này khi nào nó dưới đây thì mình không có sức để tha cái power cho người ta, để cái người thằng bình thường. Ok, ok, ok. Mà mấy cái video kia thì được, mà mấy cái video này thì chỉ cần cầu cho Nhật bao tử này kia, da, tóc rồi. Ok. Mà mấy cái người mà đau chân giò thì uh, coi coi cái video cái video kia, nó biết là tiếng Anh, ngôn ngữ Anh. Ok. Có cảm giác cái người ta bị đau cái cục ở đây bị đau nè. Ok. Yeah, xin lỗi, bị cái máy nó bị không có gì. Ok, bị ở đây, đau ở đây,
Dạ cái này lý do tại sao? Lý do tại sao? Tại mình cái cục gân nó bị chặt, nó bị chặt, yeah, bị chặt. Um, Rồi tôi sẽ cầu một power tiếng Anh. Ok, ok, ok. Yeah, the mới cầu. I just say English. I just prayed for both of your legs, your hip, your back pain, up to the mid, but it might go up straight into your nervous system and so anyways, thank you for watching, thank you for listening. Sorry the video didn't seem as smooth because I honestly I pressed something and when turned off and turned back on. But so this is a connected video. And I just I'm gonna explain video. Yeah, xin lỗi mấy người thấy cái video nó không có không có này, nó bị tại nó bấm cái gì trong cái điện thoại rồi nó tắt tắt giờ mà mở lại. Ok, cảm ơn nhiều, cảm ơn mọi người trong thế giới, ở bên Mỹ, bên Úc, ở bên châu Á, ở bên Việt Nam, ở bên Singapore đó, tại Nhật Bản, để Bắc ở Korea, với mấy cái nước ở ngoài ngoài nước Anh này kia. Xin cảm ơn. Xin, trong trong cái mùa Covid này, thì cứ nói một câu này: hỏi bác sĩ để uống thuốc nào để mình nó không phải là trị, mà nó chỉ có cho mình sức khỏe, sức mạnh để mình sống lâu hơn. Ok, ok. Theo nghe biết, trong thế giới này cho có 1, 2, 3, 4, 5 loại thuốc, mà thuốc không phải là thuốc pharmaceutical, nó ví dụ là thuốc là supplement là không phải, theo bác sĩ nói là uống 3 viên một ngày, mà nó có 5 loại thuốc. Và cái thuốc này không phải là thuốc pharmaceutical. Thuốc pharmaceutical là cái gì? Thuốc pharmaceutical là thuốc tây mà bác sĩ nhập vô và nhập ra cái gì. Ok, cái này là cái công ty. Ok, mà thuốc cũng là công ty, mà cái thuốc này hoặc nó là cái bằng thuốc lá, hoặc không phải thuốc lá mình hút, mà thuốc lá nó da, hoặc trái cây, hoặc chuối này kia này nọ, hoặc rau cải này kia, mà mình đâu biết đâu. Hạt hột này kia, hột trái cây này kia. Giờ nó làm cái thuốc ra thì vậy thôi. Mà có mấy cái thuốc thì nó có thêm sữa, thêm này thêm kia nhá. Nó có một probiotic, thêm sữa. Nó có cái bằng calcium, nó có bằng chút xíu D1 hoặc D2, D3 hoặc cái gì nhá. Vậy thôi. Mà có 5 loại thuốc trong cái thế giới này. Một là thuốc là nó kêu bằng 4 trong 1.
hoặc 3 trong một, mà không phải 4 trong một. Nếu mình thấy 4 trong một nó ghi cái gì và mình thấy là mình biết cái đó là ok. Ok. Nước nào? Nước Hàn Quốc có 4 trong một. Nó có ờ, nó có mà mà nó chữ Tàu, mà nó của Hàn Quốc. Nó có mushroom nè, nè, đi ba nè, với vitamin E nè, vậy thôi. Cái này là cái loại pro immuno system for the body. Ok, vậy thôi. Mà tôi vẫn chưa có cái product này, tại biết lấy ở đâu mà không biết ở đâu. Chưa có mua. Cái này thì 1 2 3 4 3 viên một ngày. Ok. Một là khi nào ăn sáng xong uống với một ly nước cam. Nói nước cam đi. Nước cam, không phải cam bách, nước cam, chút xíu nước cam. Uống xong, tại sao mình uống nước cam mà không có uống nước? Uống nước cam tại nó có vitamin C, có chút xíu đường, có potassium, có ờ, có mấy cái này kia. Và uống cái đó nó mau tiêu. Có vitamin C là mau tiêu. Hiểu chưa? Ok. Nước táo được không? Có mấy người uống nước táo thì thấy cảm giác cũng ok mà. Vitamin eh, I say no. Nước cam, nước cam. Ok, nước cam. Nước trộn. Ờ, có cái nước nói nước cam và nước gì nữa. À, nước chuối. À, nước chuối kêu bằng cái gì? Nó kêu bằng banana. Oh, nó đặc, nó làm đặc. Yeah. Ok. Nước chuối với một hai viên thuốc, thuốc này nó có mushroom ở đó, bằng đi bằng y, không biết nó cái gì. Uống. Ok, uống chút xíu thôi. Ok. Hoặc nước cam uống chút xíu. Mao tiêu nè. Quên từ ờ, cái từ từ tiếng Anh nó kêu bằng banana. Chỉ có một từ thôi, hai từ. Một banana cái gì thì mình uống cái banana cái đó. Nó mà là banana juice, không thể nào. Cái banana cái gì. Thì cái đó nó đặc, nó đặc lắm. Mango cũng, xoài cũng vậy thôi. Có mango juice thì có mango juice mà nó xay cam, ờ, ờ, này kia này nọ. Ok. Yes, mango juice. Yeah. Okay. Okay. Let me explain clearly. It's gone past 20 minutes, 25. It'll be very long. What I just said, drink orange juice with these capsules and stuff. And found to have some form of, I call it red mushrooms. Red mushrooms. But in mushrooms, actually, I think, when it dries, it becomes brown or something. So I don't know. Some red mushrooms, and it's actually Japanese stuff. So Japanese stuff in Chinese wording or in Korean, I don't know. I'm not sure. I'm just thinking. And we take this with orange juice, like a little sip of orange juice, or
You go with banana. I can't get the word. Trying to get the word. It's a banana milkshake. You get your milkshake, but it's banana. It's 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 made of banana powder. No, it's real banana. Actually, I drink this stuff. I mean, my sorry. What this says, banana one. But when you drink it with banana, the banana stuff, uh, okay. Let's. Uh, it's not banana smoothie, but it tastes smooth. It's thick banana. Oh, someone's already got it. They know what it is. You get it in one of those twisty glass bottles. You can drink it and you just drink two. That's why I said two of these things, and it should be fine for the next 10 hours. And the ninth hour, you take another one, and that's it. Yeah, I didn't explain previously, but and then you go to you take orange juice, which I say orange juice. I think it's easy to get orange juice. You get like a big, yeah, and drink it. And it adds more vitamins, minerals too. I won't say minerals. I say vitamins. Yeah, because in that thing is minerals, and it's more as explain orange juice because it's more acidic because of vitamin C, and it breaks down a lot of things according to most traditions. I found out it actually does. It washes better. I'm trying to get that word, but I can't remember. Banana. Um, there's a banana drink here. I just checked it out. It's got banana. I can't get the word. Oh my gosh. Banana. I have to go to shops. Go to shops and see what they have. But sometimes it's called mango or banana. It's one of the two. Mango and banana. I think they know. They know. It's like a thick water, thick, big juice water. It's called something. Anyways, thank you very much, and then I don't know what else. Oh yeah. Um. Anyways, I was saying Vietnamese. Right. Yeah. Xin lỗi mấy người. I just realized it's called fine. It's a banana cocktail, but it's like it. Banana fruit smoothie. Oh, I can't remember. That's what it is, banana fruit smoothie. But anyways, dạ dạ quý vị. Ờ, ờ, một hai một hai ba bốn năm. Còn ok. Bên một hai ba một hai ba bốn năm 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 cũng là bốn. Sẽ đôi sẽ cầu cho mấy cậu mà thả ra cái power để để có sức của cái tay. Theo người ta nói người ta bị đau tay ở đây, đau tay ở đây, đau ở đây, đau cái cổ, ngủ không được này kia. Mà nếu ngủ không được thì phải gặp ông gì ông gì không biết, tiếng gì không biết, mà gặp để
Ok, và cái này chỉ có bớt đau thôi. Không, ok. Rồi nó sửa được này, sửa cái kia mà không được sửa 100%. Ok, I have to give warning about that. Anyways, cái này là cái cổ tới cái tai, cái ở đây. Now sẽ nói tiếng Anh. Pretend this is your skull cap. I call it skull cap, which is your back of your skull to your neck, which goes a bit past your shoulder blade, and that's probably it for now. And I'm gonna cast something into it. You know what it is? Now, if you received that, you received numbness gone. That is it. Numbness gone. There's no numbness. There's no, I won't say tingling. I say numbness. So I believe I have previous videos that deal with it 100%. But the numbness over here that prevents you from sleeping, or you have some sort of, it does affect a bit of sleep apnea. Oh, yeah, that doesn't affect that 100%. However, it can cure a lot of indigestion of these areas. It'll make you chew a bit better if you practice chewing. And that's probably it. And thank you very much, and thank you for watching. And this will go to YouTube, and thank you for your support and everything. If you want to contact me, don't worry about I can't contact myself, let alone people contact me, you know. But there's ways around it. But anyways, thank you very much, and I believe someone will get a possible health check by the doctor. Not me, not me. Just to make sure everything's fine. Because sometimes with new resources, you gotta find new antidotes and stuff. You know, I'm not saying antidote, I'm just saying. Yeah. 5. I believe one of it, out of the 5, 2 of it, one is shark cartilage, and one of it's got it's actually called they're all collagen tablets, but the it's too many of them. I haven't looked into it properly, but yeah. So that's all there is. Some people might want to know how many yin talk of shark cartilage are you meant to take. Bomb yin maximum. Oh, I said bomb yin maximum. Very hard to take. It's big and it's very fishy. So một viên thuốc, 2 viên thuốc buổi sáng, 1 viên thuốc buổi trưa, 1 viên thuốc buổi chiều. Buổi tối không cần uống. Vậy thôi. Cái đó là shark cartilage. Rồi một cái nữa không phải là squal. Nó kêu bằng vitamin E. Cái E nó loại của đặc gia là của Trung Quốc, Hàn Quốc hoặc của Nhật Bản. Không biết đâu mà vitamin E. Cái này nó là bột, không phải dầu. Nó xay cái này kia này nó biết có mushroom trong đó mà cái vitamin E nó là nó kêu bằng collagen gì placenta. Placenta nó có vitamin E trong đó. Vitamin D1
tới đi 5. Okay, I say đi 5. It means something else. And một là cái mushroom, rồi hai cái collagen, kêu bằng placenta, rồi rồi thuốc kia là không biết, phải để hỏi. Go shopping. Ok, xin cảm ơn mọi người để nghe ít nhất là 45 phút. Rồi, cảm ơn, thank you very much, and thank you. It's at least 45 minutes. I have no idea because it's two videos connected. I press something and it goes, turn off. But anyways, it's gonna go on very soon. Thank you very much. Bye.